எஸ். ஸோ இப்போது நம்மளுடைய செக்மெண்ட்டில் நான் வந்து நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட்டை வெல்கம் பண்ணலான் இருக்கேன். அதாவது அவங்கள மேடைக்கு கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து ஆனர் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து யாரை கூப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். இவர் ஒரு விஷனரி லீடர், இம்பேக்ட்ஃபுல் எஜுகேட்டர் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங் சேஞ்ச் மேக்கர். ஹீ இஸ் த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் Madura Travel Service Private Limited, Chancellor of the Madura Institute for Tourism Studies and Chairman of Global Madura Group. ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டிகிரி, IITA டிஸ்டிங்ஷன் அண்ட் சைக்காலஜியில் மாஸ்டர்ஸ். இவரோட கல்வியும் அனுபவமும் நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். So let's welcome Mr. Sriharan Balan sir onto the stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். நிறையா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன பேசலான்னு. பட் ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து வெரி எமோஷனல் ஆக்கிடுச்சு. ஐ திங்க் இது வரைக்கும் அப்பா இவ்வளோ கிளியராக டெபிக்ட் பண்ண வீடியோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை. பிகாஸ் அவர் வந்து பஸ் ட்ராவல்ஸ் ஓனர் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இன்றைக்கும் யூடியூப் வீடியோ பின்னாடி தம்ப்நெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ் ஃபோட்டோ மேலே மதுரான்னு இருக்கும். But I am so thankful to Karthik for doing this, and thank you for this amazing video. Thank you Karthik. Very well. So I'm very glad to see all of you. Why? Because 2016 எனக்கு ஒரு 7 years experienceல இருக்கிறப்ப all the travel companies were facing one big problem. என்ன ப்ராப்ளம்னா, எஜுகேட்டட் ட்ராவல் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்டிலே இல்லை. இதுதான் ப்ராப்ளம். வை திஸ் ஐ சே as a problem is, when you are applying for the Ministry of Tourism license, every office would need at least 2 educated travel tourism degree holders to get a license. இப்படி இருக்கிறப்ப every year there are almost 2000 students coming out of a travel and tourism program. ஆனால் ஒருத்தர் கூட travel industryயில் சேரவே இல்லை. This is the status of 2016. In fact, when I joined this trade in 2011, நான் என்டர் ஆகிறேன் ஃபீல்டில். அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு என்னோட ப்ரொஃபைல் படிக்கிறப்ப ஒரு ஸ்லைட் கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும். ஏன்னா ஐம் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், ஐம் அ மாஸ்டர்ஸ் இன் சைக்காலஜி, அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹோல்ட் அ டிஸ்டிங்ஷன் இன் IITA. Now I'll tell you why. I'm a hardcore mechanical engineering person. இத்தனை நாள் நம்ம யூடியூப்லலாம் பார்த்துருப்போம், இந்த இன்ஜினியரிங்னாலே ட்ரால் பண்ணுறதுக்கும் அப்பா அம்மா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்றதுக்கு மட்டும்தான் டெபிக் பண்ணுவாங்க. பட் ஃபார் மீ இட் வாஸ் அ பிக் ட்ரீம். ஐ காட் மை டிஸ்டிங்ஷன் இன் மை 12th 97% ஃப்ரீ சீட்டில் உள்ள என்டர் ஆகிறேன். ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி ஆல்சோ வித் அ டிஸ்டிங்ஷன். ஐ காட் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாப். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். பட் அஸ் காட் பிளான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஐ மெட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். ஐ வாஸ் bedridden. And I was bedridden for 6 months. அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு நடக்கிறதே கஷ்டம்ட்டாங்க. அப்போ தான் my father's friend called me, Mr. Sylvester Thomas. நிறைய பேருக்கு அப்பா இன்ஸ்பிரேஷன், அப்பா ஒரு ரோல் மாடல். But for me, my first boss was Mr. Sylvester Thomas. I worked for a travel company called Around the World Travels in 2011 to 2012. அங்கே தான் நான் IITA படித்து முடித்தேன். And my boss back then used to always tell me, இந்த ஃபீல்டில் ஒரு பெரிய பூம் வரப்போது, nobody is realizing that. Now I am telling you why people were scared that time. Na 2009-8 was IRTC oda boom. 2004 was when Make My Trip came to America. First அமெரிக்காவில் தான் ஆரம்பித்தாங்க. IRCTC ஓட பூம்னால இந்தியாவுக்கு வருது. அது வரைக்கும் ட்ராவல் ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரி நாங்களாம் IITA ட்ராவல் கம்பெனின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்போ our commission structures were 10 to 15%. ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனா the whole turnoverல 10% commission. This is a profitable business. Imagine 2009 it's becoming 0%. The entire industry is collapsing. நான் என்டர் ஆகிறப்ப அப்போ my boss used to say there is a boom coming but don't let go of it அப்படின்னு. பட் ஆனால் when I came out, அப்போ இருக்கிற ட்ராவல் அசோசியேஷன் சேர்மனை பார்த்து ஒரே விஷயம் சொன்னார், உன் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். என் பையனை ஆர்கிடெக்சர் படிக்க வச்சுட்டேன், செகண்ட் பையனையும் ஐடியில் சேர்த்துருவேன், நீ ஒழுங்காக இன்ஜினியரிங்கை ஃபாலோ பண்ணலாமே, எதுக்கு why are you wasting? Every person I'm meeting in the travel industry in 2011, 2012, everybody are saying the same thing. This is a dead field. ஏன்னா why I say it's a dead field is, எத்தனை பேருக்கு இந்த STD, ISD, PCO பூத் பற்றி தெரியும்?
I'm glad I'm talking to a little older audience. ஏன்னா யூஸ்வலாக I talk to a little younger audience. அவங்களாம் what is that அப்படின்னு கேட்பாங்க. So all of you know, இப்போ எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா அதை? That's what is called a dead industry. So travel industry was a dead industry. No, there's no possibility of earning, and people have to shut down, and that's when I'm entering the field. But somewhere I had an amazing boss who always used to tell me, there is definitely a great scope that is going to come in, just hold on. And appada I understood there is something called MICE. I don't know, உங்களுக்கு class எடுத்திருப்பாங்க. MICE அப்படின meetings, incentives, conference and exhibitions. And I was the one who started looking out for MICE programs. ஏன்னா அது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு long term corporate இருந்தாங்க. But when it comes to MICE program, they'll buy someone from Bombay or Delhi. They will not choose anyone from Tamil Nadu back then. There were no MICE specialists. So I found there was a possibility in MICE back in 2011. And அப்படி ஆரம்பிக்கிறப்ப 2016 வரப்ப இந்த problem வருது. So I started knocking out to all colleges saying, why don't your kids join? அப்பதான் தெரிய வருது, when I call few students, அதுல first student என்ன தெரியுமா வார்த்தை சொன்னாங்க, ஏன் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்கன்னா, first she said, நான் இதை எடுக்காட்டி என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க, 3 வருஷம் தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த கோர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். This was the status of the travel and tourism degree programs back then. I should say, it's my goodwill and God's gracious. 2016 we started our first tourism club in Stella Maris, and today almost 14 colleges we have student clubs which is being backed by the Ministry of Tourism, and I am the board of director in 4 colleges today. And today I'm very, very happy that we've been nominated for World Travel Awards for MICE programs. We are the only travel company for South India who's won top MICE agent award from Hong Kong government. Now I'll tell you, all this possibility is because there is still a lot of gap in this industry. Inniki this one single boy called Sriharan Balan is chairing the Tamil Nadu the Southern India Association for Sikhi for Travel and Tourism Committee. I am in the HRNC committee, Hindu Religious and Endowments. I am also in the Tamil Nadu Tourism Committee. I'll tell you, the possibilities in this field are endless. All that you have to do is choose the right path to enter. I was just talking to fellow people out there. எத்தனை travel company இருக்குன்னு உங்களுக்குலாம் நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில்? How many travel companies? Thousands. சும்மா ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. 40,000. டோட்டலா இப்ப இருக்கிறது 72,000 travel companies. அதுல எத்தனை லைசென்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? 28 பேர். Only 28 people have the license to run a travel company, but there are 72,000 travel companies in Tamil Nadu. Now I'll tell you why this much big difference is. First of all, today accessibility to travel products is very easy. இன்னைக்கு Amazon, Google Pay எல்லாத்துலயுமே flight ticket போடலாம். But how is the logic behind that? Many people can start a travel company very easily. What is the investment for a travel company? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Nothing. இன்னைக்கு I was talking to one of he's a very popular travel consultant today. He was from an IT background. நான் கேட்டேன், எப்படிடா, what inspired you to travel? இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் இல்லை, கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்துச்சு, எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சேன், ட்ராவலில் காசே தேவையில்லைன்னாங்க, உடனே ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் he is successful today. Understand, it is the most easiest business to start today. You don't need an office setup. You don't need anything. We'll at the ease of your house with just your phone, with 3 logins from the consolidators, you can become a travel agent. But how do you sustain matters? How do you sustain? This is the most important thing in today's world. Any business is easy to start because globalization அவ்வளோ வந்துருச்சு. ஒரு காலத்தில் இங்கேருந்து சில்க் எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரேடிங் பண்ணுறப்ப அவ்வளோ சம்பாரிச்ச காலம் போய் இன்னைக்கு ஆன்லைனில் we are able to buy everything. So globalization is come out really, really well. All I will advise all of you to study. நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்கிறேன், even though our company is a 40-year-old company, even நாளைக்கு நேற்று we have a new case coming up. We learn something out of it because again COVID was one of the most challenging times in the travel industry. Last ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். Madura Travel Service today. I'll tell you, Karthik is a
நியூ ஜென் ஆண்டர்பிரனர், ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனர். அவங்க ஃபாதர் கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஹீஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜென் ஆண்டர்பிரனர். இன்னைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட எல்லா ட்ராவல் கம்பெனியுமே ஃபர்ஸ்ட் ஜென் ஆண்டர்பிரனர். யூ மார்க் எனி ட்ராவல் கம்பெனி டுடே, ஆல் த ஃபேமஸ், நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குறது, இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறது, இந்த ட்ராவல் பிஸ்னஸில் மட்டும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் உள்ள வந்து சக்ஸஸ் ஆன சரித்திரமே கிடையாது. Only Madura Travels is having that till date. You know why? Because I'll tell you why. எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, he gave importance to education. அவர் 8வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருந்தார். ஆனால் எங்கள் ஆஃபீஸில் யார் வேலை செஞ்சாலுமே he will only tell one thing. உள்ளே வந்தோடனே ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு நீ எப்போ ஓனர் ஆக போகிற தான் கேட்பார். When are you going to become an owner? I will tell you the extent of what it is, our vision. ஒரு live example கொடுக்குறேன். My branch owner in Namakkal, he's been heading the branch for the last 4 years. April மாதம் we are opening a separate office for him and giving in the same Namakkal. No documentation, no nothing, no corporate laws, அதெல்லாம் இல்லை. You know what? We have confidence in ourselves. That's the only thing an owner, as an employer, you need to have. Do not become self-employed people. I'll always tell, இன்னைக்கு இருக்கிற ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, they become a self-employed people. அவங்களே தான் அக்கௌண்டன்ட், அவங்களே தான் ஆப்ரேஷன்ஸ், அவங்களே தான் டெலிவரி. They think I am running my business. Sorry, I will not accept it. Never ever do that. When you start today, you're starting as 1. Tomorrow you make it 2, then 4, then 6. Make sure there is a growth in your business. Make sure you have a growth in your business. That is business. அது வரைக்கும் you are all self-employed people. Have goals in your path. Make sure you do the right thing at the right time. Make sure you get your licenses. We want an ecosystem. Now, why I was very happy to talk to Karthik in Malaysia. We traveled together in Malaysia. I was always telling him, I want to start an ecosystem that does the field, that does the trade right. ஏன் தெரியுமா? இதில் ஒரு 2-3 ட்ராவல் ஏஜென்ட் ஏமாற்றிட்டு போயிட்டானா நியூஸில் என்ன தெரியாமல் போடுவாங்க, ட்ராவல் ஏஜென்ட் ஏமாற்றி விட்டார். ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்ட் கிட்ட பிஸ்னஸ் போகாது. It is my responsibility also, because back 2016 when I started, today every travel company we are able to provide staffs. Inniki to every college we are able to give training. We've created the bridge. Idu na single person panla. So many nice travel consultants, so many nice friends like Mr. Karthik who's come forward to give this education. எத்தனை பேருக்கு இந்த மனசு வரும்னு தெரியாது. நம்ம கற்றுக்கிட்டதை உணர்த்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது, you know, it's not that very easy today. That too for a businessman. Because I'll tell you, when I was working for around the world, Mr. Sylvester Thomas made me answer his mails, made me check his accounts, even though I was a son of a competitor. But because of him, today I'm here. I'm able to revive the travel industry. I'm able to revive the travel business. And I'm so happy that my father's dreams and wishes are still running very positive, because he's a very great man. You cannot, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, you should replace your father. I cannot replace my father. I can never replace my father. I can also tell nobody can ever replace my father today, because he was such an amazing person, such a selfless person until his last breath. I'll tell you, he had a brain stroke. He was supposed to take rest, yet he gave a word to a college in Tiruchangodu solitary. He went to Tiruchangodu, spoke there. After he returned, he fell asleep. அப்போ தூங்குனவர் தான் எந்திரிக்கவே இல்லை. That is the importance of word my father had given till the last moment of his life. So I think I will just close here with one thing. Please have this trust, genuinity, and தமிழ்ல அப்பா ஒரு அழகான வார்த்தை எப்பயுமே எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு, நாணயம். எப்பயுமே நாணயமாக இருந்துருவோம். யாருக்கும் எதையும் something is coming for us in a wrong way, let's avoid it. அந்த ஒரு ஸ்மால் டைமில் நம்மளுக்கு தேவைப்படலாம், அந்த பிஸ்னஸ் தேவைப்படலாம், அந்த மணி தேவைப்படலாம், but what you stand for, because your business is not today, tomorrow or 1 year. It is going to stand, because Karthik is 2009 and we are standing in 2016. It is not just because he wants to earn money and shut his business and run away, no. So with that note, I wish you all the very, very best. And I have 2 things to do before I close. Ningala all are trained, no? ரெண்டு கேள்வி மட்டும் கேட்கட்டா? ஹோப்ஃபுல்லி கேட்கலாமா? ஓகே, ரெண்டு கேள்வி மட்டும் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ the first question is, இந்த ஸ்டார் கொடுக்குறாங்கல்ல, 5 star 4 star
who is the authority to give that? இப்போ நம்ம 3-star hotel சொல்கிறோம், 2-star hotelன்னு சொல்கிறோம், 1-star hotelன்னு சொல்கிறோம். Who is the authority to give that? Customers. வேற யாரு? புரியல. Okay, right. The authority is Ministry of Tourism, Government of India. They are the license holders to give that. Entrepreneur ஆகிறதுக்கு அதே மாதிரி ட்ராவல் ஃபீல்டுக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் லைசன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அப்ளை ஃபார் அ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் லைசன்ஸ் பிஃபோர் யூ ஆப்ரேட். மை ஃபைனல் கொஷின், who believes that இந்த வருஷத்துக்குள்ள they will at least do a turnover of 1 crore? வாங்க, please come. I will not ask him any questions further. The confidence ku da in the cover. So I wish you all the best, very best. Please stay in touch. நான் இந்த நோட்டோட தான் எல்லா இடத்துலையும் முடிப்பேன். எந்த நாட்டிலாவது என்னை பார்த்தீங்கன்னா please come, introduce yourself. I will be very, very happy because all of you are going to be super successful. Stay in this business. This business is an amazing business, right? Thank you so much. Thank you, sir.